Hi Renzo, how are you? Good. Zacznę z takim prostym pytaniem, a może wcale nie prostym. Mówi się o tym, że there is no fair art trade under late capitalism, a jednak Renzo wykorzystuje metody kapitalistyczne sprzedawania i kupowania sztuki do tego, żeby walczyć z biedą. So my first question will be, people say there is no fair art trade under late capitalism, and yet you are using capitalist methods to fight inequality, buying and selling art. Can you address that one? Explain that. Sure, yes. Well, we use capitalism, but only to bring the means of production back in the hands of the people from whom it has been stolen. I mean, the end result is that CATPC gets back their own land. So, yes, we use capitalist methods, but again, to bring back the means of production in the hands of the workers. Kapitalistycznych, ale jedynie po to, żeby zwrócić ludziom władzę nad środkami produkcji. To koło artystów, pracowników plantacji, no chodzi o to, żeby odzyskać ich ziemię ostatecznie. Z tym wiąże się moje kolejne pytanie na temat tego właśnie zaklętego kręgu, w którym pracownicy, artyści organizacji muszą wykupić ziemię od kogoś, kto w zasadzie im ją zabrał. Czyli mamy tutaj podwójną jakąś, wydaje mi się, podwójne nadużycie. Jak pan się do tego ustosunkowuje? Nie wiem, czy rozumiemy to pytanie. To znaczy produkujemy sztukę, sprzedajemy ją, aby odkupić ziemię. I z tym się wiąże jeszcze jedno pytanie, które chciałem zadać, czyli jaki jest status tego miejsca? To znaczy, do kogo ono należy de facto? So I'd like to address this vicious circle of people having to buy back the land that has been stolen from them before. So Yeah. you sell art in order to get money to buy back land that has been stolen. And Yes. Also, the question is of what is exactly the status of the land right now? Were you asking about the first one or the second one? The Leverville, yeah? Mm-hmm. Yeah. You can call it a vicious circle, and it is. There are many people in Congo and elsewhere, especially native people or First Nation people, who are trying to get back their land. In Congo, there are many initiatives like that. It ends up quite often with people having a bullet through their heads. They don't survive. So I agree, the more radical political solution, seemingly, would be to strike or take Kalashnikovs and launch a rebellion. And people do it in Congo. They do that. We call it civil war. Then you can read in the newspaper, 500 women raped, or 10,000 people dead, or stuff like that. It happens very, very often. They're buying it back from, CATPC is buying it back from international companies. And I agree, it's vicious, but it's the only thing that will keep you alive within the capitalist, and I would almost say fascist type of capitalism that you have in much of the world now, here and today. This is the only thing that will kind of work. I must say that then after that, the money that is needed to make the land fertile again, this I can kind of organize fundraising for. So it's a mix, but it's very important to be able to state that people, the plantation workers, that is CATPC, are able to, with their own art, buy back the land. It gives a type of legitimacy that allows them to fundraise.
so they can plant trees. You know, every hectare needs like maybe $2,000 more to plant trees and this and that, because all of this land is exhausted. So anyway, it's an economic structure. And I think, yeah, I can talk for hours about this, of course. Maybe I'll stop here. Sorry. We just need Let to me know translate it to Polish, Yeah, okay? sorry. Right now? No problem. Yeah, thank you for this beautiful answer. So can we translate? Więc tak, można by starać się odzyskać ziemię innymi metodami. Można powiedzieć, że nie jest to najbardziej radykalne rozwiązanie. Można by wszcząć bunt, można by wziąć w ręce kałasznikowy. I to też się czasami dzieje. Nazywa się to wojna domowa, o której zdarza nam się słyszeć w wiadomościach. Jednak ta metoda odzyskiwania ziemi poprzez sprzedaż sztuki no, jest bardziej skuteczna i pozwala w tym systemie kapitalistycznym uzyskać pewnego rodzaju wiarygodność. I po odzyskaniu takiej ziemi z tych środków ze sztuki, no później już jest łatwiej, później można urządzić zbiórkę pieniędzy po prostu na tej ziemi, ponowne wykorzystanie do celów rolniczych przez tę społeczność lokalną. To chyba tyle na razie. Tak, to tu kolejne pytanie, to znaczy, czy film nam tego do końca nie mówi, ale film jest częścią projektu. Renzo w 2008 roku stworzył film Enjoy Your Poverty, który wywołał spore poruszenie, który miał swoje cele. Ja zastanawiam się, czy tu celem nadrzędnym była budowa muzeum i społeczności wokół muzeum, czy właśnie sukcesywne wykupowanie ziemi, które jest gdzieś celem poza stricte artystycznym. Although it's not stated directly, it's kind of part of a larger project, this film. Yeah. You've made the earlier film, Enjoy Poverty, a number of years ago. And so the question is, what was the goal here with this what was the main goal here with this movie? Was it to build the museum, or was it to get back the land of The goal is to make the goal is to make art that is truly political. Art that is truly political. There are many artists in the world. And I'm one of them. Maybe sometimes the type of engagement is saying I'm in favor of this or I am against that. It is partisan in a way. You will just walk around with a slogan or with a button. I'm against climate change. I'm against racism. I'm against, other things. Or I want more equality. And that's good, that's fine. But I think the true way to make political art is not to just say I'm this or that. It is where you situate art within global value chains. That is a true, in my mind, political thing the artists can do. Decide where art happens and for whom and where it brings benefits. And I think with the previous film many years... Yeah, sorry, yes. Sorry to interrupt. I'll yes, not at all. Quick translation. So, więc celem jest przede wszystkim tworzenie prawdziwie politycznej sztuki. Jest wiele artystek na świecie, którzy tworzą tak zwaną sztukę polityczną, i ja pewnie też czasem bywam kimś takim, która sprowadza się do tego, że opowiadamy się za czymś lub przeciwko czemuś, chodzimy ze sloganem, przypinką, że jesteśmy przeciwko ociepleniu klimatu, przeciwko rasizmowi. I to jest w porządku, ale to nie jest wszystko. Ważne jest też bardzo to, co dzieje się z tą sztuką, gdzie ona się dzieje, gdzie jest wystawiana,
w jaki sposób i tak dalej. To wszystko ma polityczne znaczenie. And now we can get back to your previous movie. I mean the 2009 Enjoy Poverty movie, because you were saying something about it, and we interrupt you here. Wrócimy jeszcze do tego poprzedniego filmu, o którym była mowa. I'm sorry, Renzo, just a quick Polish translation. Jeszcze pytanie o ten właśnie poprzedni film, Renzo, Enjoy Poverty. Yeah, go on. So I think in this film, in White Cube, as I said, I try to be truly political. I try to not just say I'm against climate change, I'm against racism, I'm against economic inequality. I try to organize a position of art where the artwork is situated, where it is operational within global value chains. We know that many museums have been funded historically by plantation labor. This is a fact. Tate Modern was funded by plantation labor. So to build a museum on a plantation with, by, and for plantation workers who then buy their land back, in my mind, it's one of the most political things art can do. I think it's more radical than just saying, I'm against economic inequality or I'm against racism. Of course, I am against that, yes. How to enact it, how to make it real. I think what White Cube shows is an attempt to make it real and not just talk about it. So that's about White Cube. Enjoy Poverty. Oh yeah, sorry. Tłumaczenie? Więc tak jak wspominałem, celem tego filmu było stworzenie prawdziwie politycznej sztuki. Jak wiemy, historyczne fakty są takie, że wiele muzeów powstało z środków wypracowanych przez pracowników i pracownice plantacji. Więc moim celem było umiejscowienie tej sztuki, którą tworzę gdzieś w łańcuchu globalnej gospodarki. Gdzieś, i tym politycznym gestem tutaj było właśnie zwrócenie jakby tego muzeum ludności plantacji, wybudowanie muzeum na plantacji. Now we can come back to Enjoy Poverty. Yes, that's it. Yeah. Enjoy Poverty, in a way, was a film that was aware of the fact that you can do all kinds of political things and that they're not really becoming real. Enjoy Poverty was a film about the logos, about the buttons you can put on. You can say, I'm against poverty. There's an enormous industry of people who are against poverty. They get rich through being part of that industry. And that's not just NGOs or businesses, it's also artists. And so Enjoy Poverty was kind of a farce, kind of a big slapstick film about that. Więc ten poprzedni film Enjoy Poverty był przede wszystkim właśnie o tym, że można tylko deklaratywnie być przeciwnym biedzie czy nierówności, że można właśnie o tym dużo mówić, ale że to nie przekłada się na żadną rzeczywistość. Więc ten film był w pewnym sensie taki komediowy, trochę slapstickowy. Slapstickowy, no tak. Ten slapstick tam poprzedniego filmu przekłada się na bardzo konkretne działanie w tym filmie i ono w zasadzie na przestrzeni całego tego filmu miałem takie pytanie, czy produkowanie sztuki, czy trzeba być radykalnie polityczny i wciąż produkować obiekty sztuki? Czy nie dało się działać na tamtym terenie w sposób inny, albo czy inne taktyki nie przychodziły panu do głowy? Ma to sens? So the slapstick of that first movie was it also became real action, and my question is whether
Okay, maybe you can ask And it in English. yes, I'm not sorry. exactly sure. what Because your I was wondering throughout the whole movie if there is only one way to focus on these very political ideas, and is it by producing artworks? Did you think that maybe you can somehow get over producing artworks with people and focus on something that maybe is even more political? And I don't say about revolutions and something like that, but maybe organizing some other kind of help, or I don't know if help is a good word here. Yeah, I don't think. Oh, do you want to translate the question first? It was asked in Polish earlier, so go on with the answer. Oh, good. Something else than art. I don't know anything else. I don't know. I'm not so great in anything else. I'm not so great in art either, but I like it. I like it. So no, the answer is no, I can't. But it's getting bigger and bigger. Now they're buying back a lot of land and they're, CATPC, and we are very ambitious, but I still think it's also art, for sure. Ja robię sztukę, na tym się znam, to robię dobrze, czy może nie zawsze, więc no nie myślałem o innych strategiach, bo to jest moja działka, ale to jakby cały czas się rozwija i tej ziemi jest coraz więcej wykupywane, nie tylko to koło, które pojawiło się w tym filmie, ale też koło robotników, ale też inne inicjatywy i faktycznie to przynosi efekty. I w takim razie to pytanie, które jest... Film kończy się tą sceną, w której muzeum się otwiera. Ja zastanawiam się, jak wygląda struktura tego muzeum, jak wygląda praca i codzienne życie tego muzeum i czy pan ma jakiś rodzaj, nie chcę powiedzieć kontroli, ale kontaktu z działalnością muzeum. So the film ends with the scene of the opening of the museum, and I'd like to ask about how the museum functions now. What's its daily how it functions, and do you have any influence over what happens there? So, yeah, it is there. We've had a little bit of trouble with COVID, so big exhibitions were not really possible. And but CATPC and all of the individuals who are part of CATPC have been making a lot of work over the last 2 years. A lot of sculptures, drawings, other things, performances. And hopefully soon this will, go out in the world. So the museum, in a way, is like an interface. It's like a launching pad, and it's not so much important what is inside of the museum, but what is outside of the museum. What the museum produces outside of the museum. Inside, you can just put art. It's fine. It's always good. No, art is always good. But what really matters is what is outside of the museum, which is people buying back their own land and building food security and living the lives they like. In the morning, they do some work in the fields, and they make some sculptures, then they think about artistic critique, and then they go to bed. So it's a lot better, and that really is what is the most important. And surely in the next years there will be many exhibitions, and then I'll answer the next sub-question of the question. Yeah, thanks. No więc muzeum jest tam na miejscu. No niestety w związku z pandemią nie były możliwe większe wystawy tam na miejscu, ale ta społeczność wokół muzeum, to koło pracowników plantacji, oni cały czas tworzą, rzeźbią, malują. No i także muzeum jest, ale ono też nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze jest to, co jest w środku w muzeum. Tam zawsze można umieścić sztukę i to jest okej, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje wokół, to, że ludzie odzyskują ziemię, to, że są w stanie tworzyć bezpieczeństwo ekonomiczne
Ale mamy nadzieję, że w przyszłości, w najbliższej przyszłości będzie okazja też zorganizować wystawy. And now the sub question. Yeah, the sub question, whether I have anything to do or any agency or power over the museum. The museum is there because of two forces joining. It is not only me, a white guy, saying, okay, we need a museum here, let's put it. Also, it's not only a group of plantation workers who says, okay, we need a museum here, let's put it. It's because those two forces join together that the museum is there. So, no group of plantation workers in Congo has the financial power and the contacts to start building a museum. It just doesn't, it's not possible. They don't have the agency. They're not taken seriously. If they go to an architect, the architect is going to say, are you crazy? If they go to the mayor of the city and say, hey, we want to build a museum. I mean, most plantation workers don't have leather shoes. They can't even enter the office of the mayor of the city. Similarly, I can't just go build a museum. I mean, people are going to say, I'm crazy. You know, why a museum? Why not something else? Why, etc., etc. So again, it's only because those two forces join that we have this kind of, in my mind, very political thing, which is a museum on a plantation. And of course, those two forces will continue to work together to make the museum, to build exhibitions, to do this and do that. So yes, I have some agency. And for some exhibitions, it's a lot. For other exhibitions, it's nothing at all. And it's fluid. It's not entirely in the hands of CATPC, but I think for the most part it is. But I'm sometimes the person who has to like find money so that the exhibitions can happen. So it's a combination. Więc odpowiadając na pytanie o to, na ile mam wpływ na to, co się dzieje z tym muzeum, no żeby to muzeum mogło powstać, to musiały się połączyć dwie siły. Pracownicy plantacji i ja. To nie było tylko tak, że po prostu przyjechał biały koleś i powiedział, stawiamy tutaj muzeum. To by nie wystarczyło do tego, żeby ono powstało. Podobnie pracownicy plantacji nie byliby w stanie sami zadecydować o tym, że tutaj powstanie muzeum. Żadna grupa pracowników, pracownic plantacji nie ma takiej sprawczości, nie ma takiej władzy, żeby taki projekt zrealizować. Nie zostaliby potraktowani poważnie. Wiele z nich nie ma nawet skórzanych butów, żeby zostać wpuszczonymi do biura na przykład lokalnej władzy burmistrza. Więc było potrzebne połączenie sił w ten sposób, żeby to muzeum powstało i ono też jest potrzebne, żeby ono funkcjonowało. Więc tak, mam wpływ na to, co się dzieje w tym muzeum. W niektórych przypadkach większy, w innych mniejszy, czasami żaden. Tak, wszystko. Tak. A tak. I że czasami no jestem potrzebny jako biały mężczyzna, żeby zorganizować jakieś fundusze, czy nawiązać kontakty z organizacjami, czy osobami, które mogą pomóc. Ja jestem bardzo ciekaw tego, co Państwo myślą o filmie i czy mają jakieś pytania, i zaraz chcę Państwu oddać mikrofon, zadam tylko ostatnie pytanie. To pytanie na temat tego, w ostatniej scenie to muzeum przypomina mi kościół. I wiem, to może śmieszyć, ale ten kościół narzuca mi takie myślenie o tym, że właśnie biały człowiek przychodzi i ma tu jakąś misję. Czy trzeba było czy pan się z świadomością tego, że to jest, że może to tak zostać odebrane jako kolejna działalność misyjna i ten white savior mode jest tutaj, nie wiem jak to ładnie po polsku powiedzieć, czy był pan tego, jakoś się z tą myślą bił, czy był pan tego świadomy? So we'll soon go to the audience questions, but just one more question.
the museum in the last scene, in the last shot, reminded me a little bit of a church. So it brings about this kind of associations with missionaries and white men coming with a mission to do something. And did you think about that? Did you think about these implications? Did you think about this context and this image that can create these kind of associations of a white savior coming? For sure. I think even in the beginning of the film, it is made very explicitly. When Mathieu Kassiyama first sees me, he quite literally says, "Oh, there's a white guy. Surely he's coming to save us." He uses the word "save us." And then he says, "Of course, I was wrong at the time. I was naive. Obviously, he's not going to save us." But the image of me with my white shirt and, you know, arriving with the hat, and I mean, it ticks all the boxes. This is a white savior. Of course, it's a white savior. We don't need to argue about it. It's white saviorism. Again, the white savior fails in many ways. And in the end, there's a white cube that does the trick. And the white cube is something that it's simply art. It's where art is located. If we think that art can be political, maybe you think it cannot be political. That's fine too. If you do think that it is political, then surely the best place for it to be political is on these plantations, and not just in Warsaw or in I don't know where. Also on these plantations. And that's what the film does, what the project does. Więc tak, oczywiście miałem tego świadomość i widać to, wydaje mi się, na początku filmu, kiedy Mathieu Kassiyama widzi mnie po raz pierwszy i mówi: "O, przyjechał biały człowiek nas uratować". I też ten obraz mnie, białego mężczyzny w białej koszuli, w skórzanych butach, no to jakby jest obraz właśnie białego zbawcy. Jest to w pełni tak, biało zbawienności. Bardzo dziękuję. Tak. I will do the rest of this part of the sentence. No i jakby chodzi o to po prostu, i od początku chodziło o to, że możemy sobie to oceniać, to tą postać tego białego zbawcy, w który wkracza, ale jednak celem było to, że jeżeli w ogóle uznamy, że może istnieć sztuka polityczna, możemy też uznać, że nie może istnieć i okej, ale jeżeli przyjmiemy takie założenie, że sztuka może być polityczna, to wydaje mi się, że ta jej polityczność właśnie realizuje się najbardziej może w takim geście, jakim jest umieszczenie muzeum na plantacji, nie tylko w Warszawie czy w innym mieście wielkim, ale właśnie zwrócenie tej sztuki tam i na początku jest biały koleś, a na końcu jest białe pudełko, białe muzeum. Właśnie ta polska. I to właściwie temu służy, że tam mieszka sztuka, ale chodzi tutaj o ten gest tego zwracania, no, tej sztuki tam. Czego byśmy nie zrobili bez pracowniczek i pracowników festiwalu. Dziękujemy. Thanks for the answers, and now I will ask our audience if they have any thoughts or questions, and I'd be happy to. How many people are there in the audience? I would say a lot. Can we clap to hear? God. Okay, that's the clap meter. Well, okay, there Maybe is can one the camera question. turn around? Oh yeah, that's better. Po polsku czy po angielsku będzie tłumaczenie? Po polsku. To ja mam takie pytanie, czy myśli pan, że stworzył taki nowy Bilbao efekt w tym miejscu? I takie drugie pytanie, które się z tym wiąże, czy to muzeum stworzone, ono może teraz już działać samo, czy też cały czas potrzebuje stymulacji
ze strony pana czy świata kapitalistycznego? Czy to pana działalność to była tylko taka iskra i teraz to już samo się będzie kręcić, czy to nie ma takiej możliwości? So the first question is, do you think that you have created a new Bilbao effect there? And the second question is, is the museum able to function on its own by now? Was your gesture just an initiating spark, or does it need constant support from the outside and from the capitalist economy? Well, thank you for the question. Well, I'm not sure about a Bilbao effect, but yes, we know that museums can attract capital and visibility, and they can legitimize a region or a people or a way of living. So yes, like I think most museums have continuous outside support. I think very, very few museums can operate just on the fees of people coming to the museum. In this case, that's impossible because nobody pays any fee. People don't have money, so they can't pay a fee. So yes, there needs to be outside support, and that's fine. Every museum that I know of has outside support. Does that outside support come from a capitalist system? Yes, we live in a capitalist system. Within capitalist systems, there are obviously still people, foundations, that like to support museums. Oh, I mean, that's one of the few good things about capitalism, that at least there's, or, you know, as long as we have that, that's kind of nice for artists at least. Outside of the museum, I think we are doing something quite anti-capitalist in a way. We use capitalism for people to get back their own land, to get back the means of production. So it's kind of an escape from capitalism also, a way out. But it's very small, I agree. Maybe it can become bigger soon. Jeżeli chodzi o efekt Bilbao, to nie jestem pewien. Oczywiście mamy świadomość tego, że muzea przyciągają kapitał i że mogą stać się swego rodzaju właśnie, mogą uwiarygodnić jakąś społeczność lokalną, nadać jej prestiżu. Jeżeli chodzi o wsparcie, no to wydaje mi się, że niemal żadne muzeum nie jest w stanie funkcjonować bez jakiegoś rodzaju właśnie wsparcia z zewnątrz. Rzadko kiedy wystarczają opłaty za wejście, bilety. W tym przypadku w ogóle nie byłoby to możliwe, bo nie ma żadnych opłat, nie ma żadnych biletów. Ludzie tam na miejscu nie mają po prostu pieniędzy na to. Czy to wsparcie pochodzi jakby z wewnątrz systemu kapitalistycznego? No tak, no bo żyjemy w kapitalizmie, no ale tak ma kapitalizm też taką miłą cechę, że istnieją w jego obrębie organizacje i osoby skłonne wspierać sztukę i tego rodzaju inicjatywy. Artyści na tym też polegają. W tym przypadku używamy kapitalizmu, żeby zrobić coś dobrego, żeby odzyskać ziemię ludności miejscowej. Dobrze, rozumiem, że po polsku, tak? Mam parę pytań, więc nie wiem, czy one by one, czy... Okej. To pierwsze chciałam zapytać o to, jakie są powiązania pomiędzy wojskiem, administracją rządową, a właścicielami tych ziem, plantacji, tak jak tymi firmami zagranicznymi, ponieważ widzieliśmy przy pierwszym projekcie został wypędzony z tej plantacji, więc chciałabym zapytać właśnie jakby z udziałem wojsk, mimo tego, że to była własność prywatna firmy zagranicznej. Więc chciałabym zapytać o powiązania pomiędzy jednym a drugim. So the question is about the connections between the government, the army, and the private companies.
because in the case of the first plantation, you were driven out of there by the army, although it was private property. So how does that work? How does that work? Well, the state, the nation state in Congo was established to protect companies and to extract profits to Belgium. That was why there is a state at all. Now, after 1960, this state became independent, but in its structures and in its habits, it keeps on fulfilling the same role. It is there to extract resources from poor people and to ship it to rich people. And of course, you will call it corruption, or you'll call this is why the state is there. That's why it is there. And so what you see in the first plantation and what I encountered in the first plantation is simply one tiny, tiny bit of evidence of that. Tiny compared to many others. So yes, the police or the army is, it's privatized. It's a privatized militia. Even if it's the official government army, it can be used for private goals. And again, it's not strange, because that's why the state was established in the first place in Congo, and why the army was established in the first place in Congo. It was to secure private interests of companies. So, yeah, I think that's the answer. Państwo narodowe to państwo, które jest powstało pierwotnie po to właśnie, żeby wykorzystywać bogactwo Konga i wszelkie wpływy eksportować do Belgii z powrotem. I kiedy Kongo odzyskało niepodległość w 1960 roku, to właściwie się nie zmieniło i nadal państwo temu służy, żeby bogactwo czy zasoby przekazywać w ręce międzynarodowych korporacji. Taki jest cel istnienia tego państwa i był od początku, i to się nie zmieniło, więc nie jest niczym zaskakującym, że policja i wojsko funkcjonują często jak prywatne bojówki i chronią interesów prywatnych firm. Dobra, dziękuję bardzo. O ile to nie jest zaskakujące, że bojówki i żołnierze potrafią działać jako prywatni ochroniarze prywatnych firm, to, że prywatne firmy, które należą między innymi do Unii Europejskiej, Londyn już nie, prawda? Ale że nie są w żaden sposób pociągnięte do jakiejś odpowiedzialności za to tutaj na arenie międzynarodowej albo chociaż u nas w Europie. Well, it might not be surprising that the army or the local militias are being used as private security. It is more surprising that the companies, the European companies, as the one based in London, do not face any kind of responsibility for this kind of actions. No, that is surprising, but it's the reality. It's the reality. Yeah, there's been friends of mine have tried to do legal work and activist work against that company and against the financial backers, European development banks, but it's very, very, very difficult. Very, very difficult. I mean, people on the ground, they don't have a phone, they don't have a laptop, they don't speak English, they can't hire a lawyer. The people on the other side in London, they have 10 lawyers. So what are you going to do? They have maybe 100 lawyers. Tak, to rzeczywiście jest zaskakujące, ale taka jest niestety rzeczywistość.
Mam znajomych, którzy starali się podjąć prawną walkę z tą firmą, czyli chyba o Unilevera chodzi. Z nią oraz też przeciwko funduszom finansującym ją. Ale to jest bardzo trudne. No, ludzie tam w Kongu no, nie stać ich na wynajęcie jednego prawnika, a firmy w Europie, w Londynie mają po 10 prawników, 100 prawników, więc jest to bardzo nierówna walka. Tak. To moje następne pytanie jest troszeczkę połączone, bo chciałam zapytać o udział kobiet w tym projekcie CATBC, no bo widziałyśmy powiedzmy jedną artystkę, podczas kiedy mężczyzn było wiele i trauma specialists that were brought in. Chciałabym jakby zapytać, nie mówię, że mężczyźni nie doświadczają przemocy i tak dalej, ale była mowa wielokrotnie o przemocy wobec kobiet, których doświadczają, więc chciałabym zapytać właśnie o jakby taki podrzędny efekt może tego całego projektu, który tutaj wprowadził, tak? Czyli jakby sztuki jako sposobu naradzenia sobie z traumą i udział kobiet w tym projekcie. Można z tym. So the question is about the presence of women in this project. We see basically one women artist in the film, and she talks about trauma, about violence, and so the question is about this this aspect of this project as something dealing with I guess the opportunity people get to deal with their trauma, and especially trauma that women experience. Is that right? So what my question was about is that, like, because it was said in the movies that you brought it also trauma specialist and how art can be a tool in dealing with trauma, and also in the movies, in the movie, it was multiple times said like how much women in Congo are exposed to violence. So, and then we also see only one artist in the project, let's say. So my question is like how, like, was it also under like a sub goal, let's say, to help these people to deal with the trauma that they are undergoing, and like how that could, how the art and how this whole project could take part into help those people dealing with the trauma that they underwent throughout their life or that they might face in the future? I think indeed in the beginning of the film, I say, you know, there's some trauma therapists, but and there are two white people from Israel. But I think that fails. That's really part of the failure. It was part of my wrong misconceptions. And I think in the second half of the film, yeah, you have Irene Kanga, who speaks a lot about rape and how women have a very difficult time on plantations. But it's not specifically my goal nor my ability to help people overcome traumas. I think maybe everybody, at least Irene and some other people in the project, they are of course naturally drawn to express themselves. Art is an arena in which you can say what you can otherwise not say, so people do it, and surely that helps. That helps, surely. But it's not my doing. That's just the nature of people expressing themselves through art. I think it's very important that people like Irene can speak and that the world can listen to them. Of course, that is very important. So if this project can contribute to that, that's very good. Więc faktycznie na początku filmu coś wspominam o psychotraumatologu, traumatolożce i rzeczywiście na początku ze mną były
dwie takie osoby z Izraela, ale to raczej był element jakiejś początkowej, później, jak się okazało, raczej złej koncepcji. Później sobie uświadomiłem, że nic z tego nie będzie, że nie jest to obszar, w którym coś zdziałamy. Faktycznie w drugiej części filmu artystka Irene Ganga wspomina, dużo mówi o tym doświadczeniu traumy, o gwałcie, o swoim doświadczeniu mówi, ale nie było moim celem, ani też nie jest moją mocną stroną zajmowanie się czymś takim. Jest to raczej efekt tego, że po prostu sztuka pozwala się wyrazić i jakby jest to naturalny efekt tego, że osoba mówi o swoim doświadczeniu w sztuce i opowiadając o tej sztuce. Tak, i to bardzo ważne, że sztuka to właśnie daje takie możliwości, że takie osoby właśnie z Konga dzięki temu projektowi mają możliwość opowiedzenia o tym doświadczeniu. Ojej, jak głośno. Chciałbym powiedzieć, że w ogóle film bardzo mi się podobał i jest bardzo poruszający. W ogóle trochę tak dociera do takiego poczucia, że sztuka jednak może być polityczna, nie tylko właśnie sloganem czy przypinką. Ale jakby co chciałbym się dowiedzieć, czego też trochę brakowało w tym filmie dla mnie, jest to, jak to wygląda po tej stronie europejskiej, właśnie naszej, jak wygląda pozyskiwanie tych galerii, które by były zainteresowane po prostu wystawieniem takiej sztuki. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby ustanowić jakieś takie jakiś taki kontakt, który jest w stanie się utrzymać na dłuższą metę, czy to raczej jest też jakiś trochę taki opór ze strony świata sztuki naszego, że nie wiem, przychodzi się do galerii, proponuje się jakiś taki projekt i nie wiem, człowiek się styka z jakimś poczuciem, że tak, okej, ale nie wiem, musimy jeszcze zorganizować jakąś wystawę, nie wiem, malarstwa abstrakcyjnego, a na was będzie potem jakiś czas, czy coś takiego, czy raczej jest duże zainteresowanie, czy da się właśnie jakiś taki, no właśnie na dłuższą metę kontakt z instytucjami tutaj w Europie utrzymać? So first of all, it was a great film and very moving, and I think it shows that art can actually be political and not only a pin or a slogan. And the question is about how does it look like here on our end, on the European end, with the art institutions and galleries? How do you establish relationships? How do you find galleries or institutions interested in organizing exhibitions of that work? And is it easy? Are they interested, or are they not so much interested, maybe avoiding the subject, maybe pushing it back in their agenda and not considering it as something important? Well, thank you for the compliment, first of all. I appreciate it. Thank you. As to galleries and museums, I don't know. It works like with every other artist. Sometimes people like you, they call you all the time, and then the next year nobody calls you. These are, it's fashion, basically. But yeah, of course it's also contentious in a few ways. Like typically, people from plantations are not considered to be really good thinkers. So there are, especially in Berlin, in London, in Paris also, there are many black curators who have very dominant positions, and of course many white curators also. But before they really like art from plantation workers, they think, oh no, this is exoticizing. And also before they want to show the fact that I'm part of it somehow can also
make it difficult, because yes, you have this white savior character. So in two ways it's contentious, which I think is also the quality of the work. It's why it is realistic and why it's truly political. Political change will happen when people start working together for common goals. And yes, you can be radical in that. I'm not saying we should find a middle ground. No, we can be very radical, and we should be. But anyway, so sometimes it's hard and sometimes it's easy. We'll find out. But it works like with every other artist, yeah. Again, sometimes people call you, you are invited a lot, sometimes they don't call you, then you have to find your own way. That's okay too. Po pierwsze, bardzo dziękuję za komplement. Jeżeli chodzi o galerię, to no jest chyba jak ze wszystkimi artystami i artystkami. To znaczy raz cię ludzie lubią, raz są zainteresowani, a raz nie. Jest to pewnego rodzaju moda po prostu. Tutaj jest jeszcze jakby taki kontekst, taka trudność, że no, pracownicy plantacji no, rzadko są postrzegani jako osoby, które mają coś do powiedzenia. I różni kuratorzy, w tym też czarni kuratorzy z Berlina, ale też i biali, no, często mają taką obawę przed podejmowaniem tego tematu, obawę, że to będzie jakiegoś rodzaju orientalizacja, egzotyzacja tych artystów i artystek, a też moja obecność białego mężczyzny w tym projekcie też nie ułatwia, no bo wprowadza ten kontekst właśnie jakiegoś białego zbawcy, który to organizuje, ale moim zdaniem właśnie to jest realistyczne, no taka jest rzeczywistość i w ten sposób właśnie jest to możliwe. Jeszcze było zdanie o tym, że możemy być radykalni współpracując razem. To tak, było... że to jest właśnie radykalne, że to może jest najbardziej radykalne, że to taka puenta trochę naszego spotkania. Tak, tworząc tę sztukę. Bardzo Państwu dziękuję. Wiem, że wszystkich pytań nie możemy zadać, ale już nasz czas dobiega końca, w zasadzie dobiegł. And Renzo, thank you so much for being with us. It's only, I wish we could meet together in person and continue on this conversation somewhere. But yes, this is our time. It's thank you so much again for the movie and for time with us. And maybe we can applaud that. Thank you. Thank you. Dziękujemy.